Hallelujah. Hallelujah. இந்த மாலை ஆராதனைக்கு நம் கண்களை மூடி ஒரு விசையாய் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். We look to God for this evening service. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, Our dear Father who loves us, இந்த வேளையிலே உம்முடைய நாமத்தில் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் அப்பா. we have gathered here in this place in your name. நீர் இந்த இடத்துல இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். We believe that you are in our midst. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் இங்கே செயல்படுவதாக அப்பா. May your kingdom come, your will be done, Lord. உம்முடைய நாமத்தையே ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். We have come here to worship you. உம்மை மாத்திரம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் முழு பலத்தோடும் ஆராதிக்க கிருபை தருவீராக. Lord, give us the grace that we worship you in spirit and in truth. எங்களுடைய காதுகளை மற்ற எல்லா காரியத்திற்கும் மூடி வைக்க கிருபை தாரும். Give us the grace that we close our ears to everything else. எங்களுடைய சிந்தை உம்மையே சிந்திக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். Give us the grace of Father that our mind would think only of you. உம்மை மாத்திரம் இந்த இடத்துல நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. Lord, we lift you up in this place. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. Your name alone be exalted. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. நாம் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஆராதிப்போம். We'll stand as we worship our God. Hallelujah. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known among the nations, sing it out, sing a new hallelujah. Arise, let the church arise, let love reach to the other side. Arise, come alive, let the sun arise. India sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Every son and every daughter, sing it out, sing a new hallelujah. Arise, let the church arise, let love reach to the other side. Arise, come alive, let the sun arise. கேட்பாயா புதிய பாடல், மீட்பின் பிள்ளைகள் பாடுகிறார்கள். எல்லா இனமும் எல்லா ஜனமும் பாடுவார் புதிய அல்லேலூயா. பாடுவோம் தேசத்திற்கன்பை, விடுவித்த கிருபை நம்பிக்கை. தேசங்கள் மீட்பை அறியும், பாடுவோம் புதிய அல்லேலூயா. எழும்பு சபையை எழும்பிடு, அன்பை பிறருக்கு சொல்லிடு. எழும்பு ஆவியில்
மட்டுமே. இந்தியா புது பாடல் பாடும் பாடுவோம் புதிய அல்லேலூயா. எல்லா மகளும் பாடுவார் புதிய அல்லேலூயா. எழும்பு சபையை எழுப்பிடு, அன்பை வீரருக்கு சொல்லிடு. எழும்பு ஆவியில் பாடல் எழும்பட்டுமே. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. Amen. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Oh, Sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, Amen. he will cleanse our hands. If we rend our hearts, he will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. நான் கூப்பிட்டார் அவர் பதில் கொடுப்பார், அவரிடம் ஓடினால் நம்மிடம் சேருவார். கைகள் உயர்த்தினார் நம்மை உயர்த்துவார். வந்து துதியுங்கள் இயேசு நாமத்தை. களி கூர்ந்து பாடு தேவபலனை. களி கூர்ந்து பாடு தேவபலனை. இயேசுவை அவரிடம் கிட்டி சேர், நம்மிடம் உள்ளார். நாம் அன்பை தருவோம், நம்மை நேசிக்கிறார். நம் உள்ளம் மாற்றுவார், கைகள் சுத்திகரிப்பார். இருதயம் கிழித்தால் தேசத்தை ரட்சிப்பார். களி கூர்ந்து பாடு தேவபலனை. களி கூர்ந்து பாடு தேவபலனை. இயேசுவை. Well, he is the Lord and he reigns on high. He is the Lord. Spoke into the darkness, created the light. He is the Lord. Who is like unto him, never ending in days. Oh, he is the Lord. And he comes in power and we call on his name. He is the Lord. Send your power, oh Lord, our
You are the Lord. It's the power of God, full of salvation. You are the Lord. We ask not for riches, but look to the cross. For you are the Lord. And for our inheritance, give us your love. Oh, you are the Lord. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God. Send your power, oh Lord our God, our God. Wallamai anupu Amen. Deva indre Wallamai anupu Deva indre Wallamai anupu Deva indre Devai அரசாண்டிடும் என் என் ஆண்டவரே, தேவனவர் காரிருள் நடுவில் வெளிச்சம் உண்டாக்கிடும் தேவனவர் இவரை போல் எழுத முடியாதவர் தேவனவர் அழைக்கும் போது அவர் பலன் அழைப்பார் தேவனவர் வல்லமை தாரும் தேவா இன்றே வல்லமை தாரும் தேவா இன்றே வல்லமை தாரும் தேவா இன்றே தேவை தேசத்தின் நம்பிக்கை உந்தன் நற்செய்தியில் நீ ஆண்டவர் தேவபலன் அதுவே எந்தன் ரட்சிப்பு நீ ஆண்டவர் பணமில்லை சிலுவை ஒன்றே எங்கள் பார்வையில் நீ ஆண்டவர் அன்பே என் சொத்தாக என்றும் நீ தந்திடும் நீ ஆண்டவர் வல்லமை அனுப்பும் தேவா இன்றே வல்லமை அனுப்பும் தேவா இன்றே வல்லமை அனுப்பும் தேவா இன்றே வல்லமை. Hallelujah. 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 உம்மை ஆராதிக்கிறோம். உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Oh, we worship you. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. God, we உம்முடைய worship வல்லமை you. தேவையப்பா. உம்முடைய வல்லமை தேவையப்பா. Lord, we need your Oh, power. hallelujah. Lord, we need your power in this land of Father. Hallelujah, we worship you, Lord. God, you are our hope. நீரே எங்கள் நம்பிக்கையா இருக்கிறீர். You are our hope. நீரே எங்கள் முழு நம்பிக்கையா Lord, you இருக்கிறீர். are our only hope. உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ரப்பா. We trust in you, God. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின சகல அதிகாரம் படைத்தவரை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். God, we trust the God who made the heavens and the earth. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. Oh, we worship உம்மை you. உயர்த்துகிறோம் ராஜா. We worship you, Lord. நீர் மிகவும் நல்லவர் அப்பா.
God, you are good. How great the chasm that lay between us. Amen. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, though through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? God of the ages stepped down from glory to wear my shame and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. There came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Amen. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Amen. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. நாம் You அறிக்கையிடுவோமா? have broken குரலை உயர்த்தி every சத்தமாய் chain. பாடுங்கள். There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. Hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. One more time we will sing.
broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. 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 Yes. நீர் மாத்திரமே எங்கள் நம்பிக்கை அப்பா. Lord, you are our hope, நீர் O மாத்திரமே Father. எங்கள் நம்பிக்கை ராஜா. Lord, you are our hope, எங்கள் ஒவ்வொரு Jesus. துதிக்கும் நீர் மாத்திரமே பாத்திரரா இருக்கிறீர் அப்பா. Lord, you alone are worthy. உம்மை உயர்த்துகிறோம். You are worthy. உம்மை உயர்த்துகிறோம் We ராஜா. lift you up, O Lord. நீரே பாத்திரர் அப்பா. You are worthy, Lord. We worship you, Lord. உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. உம்மை ஆராதிக்கிறோம். Worthy. Yes, Lord. You are worthy. கரங்களை உயர்த்தி அவரை சொல்லலாமா? King of kings, Lord of lords, you are worthy. Yes, Lord. Oh, Worthy. Amen. You are worthy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Holy. Oh, Holy, you are holy. You alone holy, Lord. King of kings, Lord of lords, you are holy. Amen. Holy, Oh, you are holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords, I worship you. Jesus. Jesus, you are Jesus. King of kings, Lord of lords, you are Jesus. Jesus, you are Jesus. King of kings, Lord of lords, I worship you. O King of kings, Lord of lords, I worship you. தமிழிலே பாடுவோம். பாத்திரர், நீரே பாத்திரர். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நீர் பாத்திரர். ஆமென். பாத்திரர் நீர் பாத்திரர். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். பாத்திரர் ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், நீரே பரிசுத்தர். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நீரே நீரே பரிசுத்தர். ஆமென். பரிசுத்தர், நீரே பரிசுத்தர். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். இயேசு நீரே இயேசு. ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நீரன் இயேசு. ஆமாண்டவரே நீர் ஒருவரே இயேசு. ஓ, நீரே இயேசு. ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். ராஜா நீர் கர்த்தா நீர் நான் தொழுவேன். For thou, O Lord, amen. art high above all the earth. Oh yes, Lord. Amen. Thou art exalted We exalt you, Lord. far Far above above all gods. For thou, O Lord, art high
எல்லாவற்றிலும் மேலாய் உயர்த்துகிறோம். உம்மை வானங்களுக்கோ மேலாய் உயர்த்துகிறோம். தேவா, எல்லாவற்றிலும் மேலாய் உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஒருவரை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்மை உயர்த்துகிறோம். என் இயேசுவே, இயேசுவே, உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவே, உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஒருவரை மாத்திரம் ராஜா. உம்மை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவே, உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஒருவரையே உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவே. Hallelujah. I Exalt thee. அவரை உயர்த்துவோமா? I exalt thee. We exalt you, Lord. I exalt thee. Oh God, Oh yes, we worship you, Jesus. We exalt you, Lord. I exalt thee. I exalt thee, Jesus. I exalt thee. Oh Lord. நாம் அவரை உயர்த்தும் பொழுது அவர் நம்மை உயர்த்துகிறார். When we lift him up, he lifts us அவருடைய up. நாமத்தை நாம் உயர்த்தும் பொழுது அவர் நம்மை உயர்த்துகிறார். When we lift up his name, he lifts us அவர் up. மிகவும் நல்லவராகவே இருக்கிறார். He is a good God. கடைசியாக ஆராதனை முடிவிலே ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த பாடலை பாடுவோம். We're gonna sing the song once. I exalt thee. I exalt thee. Amen. I exalt thee. Oh, we thank you, Jesus. Oh God, I exalt thee. ஒருவரையே உயர்த்துகிறோம். I exalt thee, Jesus. I exalt thee. Oh Lord. Hallelujah. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. We worship you, உம்மை God. உயர்த்துகிறோம் அப்பா. Lord, we lift you up. We exalt you, வானங்களுக்கு Father. மேலாக உம்மை உயர்த்துகிறோம் ராஜா. Lord, we lift you up above ஓ the நீர் மகா heavens. பெரியவர் அப்பா. You are a big வானம் God. உமது சிங்காசனம், Lord, the heaven is your throne. பூமி உமது பாதப்படி.
Earth is your footstool. ஓ நீ எவ்வளவு பெரியவர் ராஜா. You are a big உம்மை God. மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம். We lift you up this எங்களை evening. நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. We humble ourselves at your இப்பொழுது throne. எங்களோடு கூட நீர் பேசுவீராக. Speak to us this day. உம்முடைய நம்பிக்கையின் வார்த்தையை தருவீராக. Give us your word of hope for this day. உம்முடைய வார்த்தை எங்களுடைய ஜீவனை அது புதுப்பிக்கட்டும் அப்பா. Let it revive our soul. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Your name be exalted. எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே உரித்தாகட்டும். All glory and honor belongs to you only, Jesus. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen. கர்த்தருடைய தசம்பாகத்தோட காணிக்கையும் செலுத்திவிட்டு அமரலாம். We'll give in his tithes and our offerings as we settle down. இப்பொழுது பாஸ்டர் அவர்கள் வந்து நம்மத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். கரங்களை தட்டி வரவேற்கலாம். Praise the Lord. Amen. I greet you this evening in the name of the Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறோம். Sometimes things happen for which we don't have an answer. சில வேளைகளிலே நடைபெறுகிற காரியங்களுக்கு நமக்கு பதில் இல்லாமல் இருக்கலாம். But the word says வார்த்தை கூறுகிறது Jesus is the answer இயேசுவே நமக்கு பதிலாக இருக்கிறார். for all of our situation. நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் இயேசுவே பதிலாக இருக்கிறார். And this evening this is the word that I'm going to speak to you about. இந்த சாயங்கால வேளையிலே இந்த வார்த்தையை தான் நான் பேசப் போகிறேன். See, there are strengths in the Bible. Yeah. There are places in the Bible. சில வேளைகளிலே இப்படியாக வேதத்திலே சில இடங்கள் இருக்கிறது. You see that talks about the power of God. கர்த்தருடைய வல்லமையை அது காண்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. And how that power is for us. அந்த வல்லமை எப்படியாக அது நமக்கு உரித்ததாக இருக்கிறது என்று. And this evening I want to tell you in very special term. இந்த சாயங்கால வேளையிலே நான் கூற விரும்புகிறேன். This is the 15th week that we have been discussing about the promise. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து நாம் தொடர்ந்து இது 15வது வாரமாக நாம் பார்க்கிறோம். And with this we come to a conclusion of this series. இதோடு கூட நாம் இந்த தொடர்ந்து பார்க்கிற இந்த வாக்குத்தத்தங்களுக்கு இது ஒரு கடைசியாக இருக்கிறது. No, next week we will leave because we will leave next week. Brother Valentine will preach, and the last week I will again conclude, or I will again wrap it up everything. அடுத்த வாரம் சகோதரர் வேலண்டைன் அவர்கள் பேசுவார்கள். அதற்கு பின்பாக கடைசி வாரம் நான் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து நான் கூறுவேன். But whatever the little time that we are going to spend in the presence of God, கர்த்தருடைய பிரசன்னத்திலே நாம் செலவழிக்க போகிற சில நேரம் I want you to give your full attention. நீங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்தும்படியாக கேட்கிறேன். Every one of us in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஒவ்வொருவரும் at some point of time we face an uphill task. நாம் ஏதாவது ஒரு சமயத்திலே நமக்கு ஏற முடியாத மிகவும் கடினமான ஒரு பாதை இருக்கிறது. காலகட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிறது. It is called an uphill task in English. அது ஆங்கிலத்திலே இப்படியாக ஏற முடியாமல் மிகவும் கடினமாக ஏறுகிற ஒரு பாதை என்று சொல்லி கூறுவார்கள். Every one of us, if you look back at the things that happened in your life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்களை குறித்து நாம் திரும்பி பார்ப்போம் என்றால், after we became believers, that we have been through such situations. விசுவாசிகளான பின்பாக இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து சென்றிருக்கிறோம். And this evening, if you are here thinking about your future, this word is for you. இந்த சாயங்கால வேளையிலே எதிர்காலத்தை குறித்து நினைத்து கொண்டு யோசித்து கொண்டு நீங்கள் வந்திருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வார்த்தை உங்களுக்குரியதாக இருக்கிறது. The best resource that can happen to a man. மனிதனுக்கு அவனுக்கு நடைபெறக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு
resource, அதாவது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வசதி, the power of God in his situation. அவனுடைய சூழ்நிலையிலே கர்த்தருடைய வல்லமை, அதுதான் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் நல்ல ஒரு வசதி. And that power is available to every one of us as we continue to put our faith in the Lord. அந்த வல்லமையானது நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் தொடர்ந்து கர்த்தருக்குள்ளாக நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் வைக்கும் பொழுது அது நம்முடைய பங்காக இருக்கிறது. See, God in a simple way I will say, God is your ally. கர்த்தர் தான் நம்மோடு கூட கூட்டணியாக இருக்கிறார். நம்முடைய கூட்டணியாக கர்த்தர் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. We cannot win things on our strength. நம்முடைய பலத்தை கொண்டு நம்மால் காரியங்களை செய்ய முடியவில்லை என்றால், we will win because we are allied with Jesus. இயேசுவோடு கூட நாம் ஜீவித்திருக்கிற காரணத்தினாலே நாம் காரியங்களை வெல்லுவோம். Every one of us have situations in this life. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படியான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது. Some we face situations in our family. சிலர் நம்முடைய குடும்பத்திலே இப்படியான சூழ்நிலையை சந்திக்கிறோம். Some of us face in our workplace. நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்திலே இப்படியான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம். In ministry we face situations. ஊழியத்திலே சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறோம். See, every one of us have challenges in this life. ஒவ்வொருவருக்கும் நமக்கு இந்த உலகத்திலே சவால்கள் இருக்கிறது. How many of you agree with me? எத்தனை பேர் ஆம் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? The setting changes, the person changes, but according to in our lifetime we are facing challenges. சூழ்நிலைகள் மாறுகிறது, ஆட்கள் மாறுகிறார்கள், ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சவால்களை சந்திக்கிறோம். And I want to tell you this evening, I have one good news. ஒரு நல்ல செய்தியை நான் வைத்திருக்கிறேன். I'm going to give you just 3 simple words from the Bible. வேதத்திலிருந்து 3 வார்த்தைகளை நான் கூற போகிறேன். It was very so personal word to me. எனக்கு அது மிகவும் தனிப்பட்ட விதத்திலே மிகவும் பிரயோஜனமுள்ள ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற வார்த்தையாக இருந்தது. அது எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. It is blessing me. அது தொடர்ந்து என்னை ஆசீர்வதிக்கிறது. I believe it will bless me. அது தொடர்ந்து என்னை ஆசீர்வதிக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன். The Bible says in the book of Philippians, பிலிப்பியரிலே வேதம் கூறுகிறது, the 4th chapter, the 13th verse. 4வது அதிகாரம் 13வது வசனம். You see, I can do all things through Christ who strengthens me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. It's one of the powerful promise. If you ask me, I will say this is one of the powerful promise. இது மிகவும் வல்லமையான ஒரு வாக்குத்தத்தம். I want to tell you, you see, when God had called you into his kingdom, அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் அழைத்த போது, he will never leave you unattended. அவர் ஒருபோதும் அவர் நம்மை கவனியாமல் விட போகிறதில்லை. You see, we may feel we are unattended. நாம் ஒருவேளை நம்மை யாரும் கவனிக்கவில்லை என்று சொல்லி யோசிக்கலாம். But there is one God who always attends to us. ஆனால் எப்பொழுதுமே நம்மை கவனிக்கிற, நமக்கு என்ன தேவை என்று பார்க்கிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார். He says that I can do all things through Christ who strengthens me. அவர் கூறுகிறார், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. We need to believe that. எனவே நாம் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். It is by faith we live our life. விசுவாசத்தினாலே நம்முடைய ஜீவனை நாம் ஜீவிக்கிறோம். See, I went through an issue in the medical realm. மருத்துவ ரீதியாக நான் ஒரு சவாலுக்குள்ளாக கடந்து சென்றேன். Many people said many things. அநேக காரியங்களை கூறினார்கள். Many people said, you see, I will not come out of it. அதிலிருந்து வெளியே வர மாட்டேன் என்று சொல்லி சொன்னார்கள். See, especially when the second time when my blood pressure dropped and I was in a hospital, you see, many people said many things. Doctors said many things. இரண்டாவது முறையாக அந்த ஐசியூவிலே என்னுடைய பிபி ரொம்ப குறைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் பொழுது டாக்டர்களும் அநேக விதமான காரியங்களை கூறினார்கள். This is whenever I gain conscious, I said this word, I can do all things through Christ who strengthens me. எனக்கு எப்போல்லாம் கான்ஷியஸ் வந்துச்சோ அப்போல்லாம் இந்த வார்த்தையை கூறினேன், என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. He can strengthen me in that bed. அந்த படுக்கையிலே அவர் என்னை பலப்படுத்த முடியும். And in the same way he can strengthen you, whatever may be your
your life's challenges that you may face. நம்முடைய வாழ்க்கையின் சவால்கள் எப்படியாக நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவர் நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So don't lose faith. எனவே விசுவாசத்தை தளரவிட Don't வேண்டாம். lose your hope. நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் விட்டுவிட Your வேண்டாம். life belongs to God. நம்முடைய வாழ்க்கையானது கர்த்தருடையது. Your very years are counted by the Lord. நம்முடைய தலையின் முடிகள் எல்லாம் கர்த்தரால் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. And he says, I will come. அவர் கூறுகிறார், I will நான் strengthen வருவேன், you. நான் உங்களை In பலப்படுத்துவேன். your time of weakness, I will strengthen you. உங்களுடைய பலவீன நேரத்திலே உங்களை நான் பலப்படுத்துவேன். And you will be able to do all things. எல்லா காரியங்களையும் செய்ய உங்களுக்கு பலன் உண்டு. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. I believe this is for me. This is one of the greatest promise I have lived in my life, or I am living in my life. இது ஒரு பெரிதான வாக்குத்தத்தம். இதை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். And be assured. இதிலே நாம் திட நம்பிக்கையா இருப்போம். And God will never leave you. கர்த்தர் நம்மை கைவிட He will மாட்டார். never leave you unattended. அவர் ஒருபோதும் நம்மை கவனியாமல் விட மாட்டார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Sometimes when you look at the situation, சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது you will see, there is no hope. எந்த ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லை. You see sometimes people, மக்களை பார்க்கிறோம், our own people, நம்முடைய சொந்த ஜனங்கள், and you see there is no hope. அங்க நம்பிக்கை இல்லை என்று இருக்கிறது. But I want to tell you, ஆனால் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், hope is a person. நம்பிக்கை என்பது ஒரு ஆழ்தத்துவம் உடையவர். And who is he? அவர் யார்? Is Jesus. அவர்தான் இயேசு. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. So he says, I will attend you. எனவே அவர் கூறுகிறார், நான் உங்களை கவனிப்பேன். In the time of your weakness, உங்களுக்கு மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிற I will நேரத்திலே give you strength. நான் உங்களுக்கு பலனை See, தருவேன். this evening I am giving you 3 important things. 3 முக்கியமான காரியங்களை இந்த சாயங்கால வேளையிலே கூறுகிறேன். words. 3 வார்த்தைகள். See, always speak these words. இந்த வார்த்தைகளை நாம் எப்பொழுதுமே பேசுவோம், அறிக்கையிடுவோம். Please open your Bible and turn to Psalm 5:12. வேதத்தை சங்கீதம் 5:12 வசனம். Hallelujah. See, God's favor, one of the things that God doeth is to bless you. கர்த்தர் செய்கிற ஒரு காரியம், அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். Open your mouth and say blessing. ஆசீர்வதிக்கிறார். Hallelujah. And second thing, இரண்டாவது, he surrounds you with favor. அவர் நன்மையினால் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறார். Hallelujah. See, this word is very important. இந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது. I tell you, நான் கூறுகிறேன், when you are alone, நாம் தனியாக இருக்கும்போது, you see, when you think that no help is coming through, எந்த ஒரு உதவியும் வரவில்லை என்று சொல்லி யோசிக்கும் பொழுது, you see, you think of this word. இந்த வார்த்தையை குறித்து நாம் தியானிப்போம். I am right with the Lord. நான் கர்த்தரோடு கூட சரியாக இருக்கிறேன். And the blood of Jesus cleanses me. கர்த்தருடைய இரத்தம் என்னை சுத்திகரிக்கிறது. And the Lord blesses me. கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர் நீதிமானை ஆசீர்வதித்து, வாய் திறந்து சொல்லுங்க, அவர் நீதிமானை ஆசீர்வதித்து அவன் என்ன செய்கிறார்? காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினால அவனை சூழ்ந்து கொள்கிறார். He is just around you. அவர் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறார், நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார். Amen. Amen. See, this is a situation. இது இப்படியான ஒரு God சூழ்நிலை. knows every one of us. நாம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். Many times we see the people, we see the situations that is around us. நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற மக்கள், நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம். But nearer than all those things is the favor of God. அவை எல்லாவற்றை காட்டிலும் கர்த்தருடைய காருண்யம், அது நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. Amen. Believe that. You see, these அதை 3 நாம் verses விசுவாசிப்போம். I will again come and speak on this. இந்த 3 வசனங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், திரும்பவும் நாம் இதை தியானிப்போம். See, God takes delight in blessing his people. தன்னுடைய மக்களை ஆசீர்வதிக்கிறதிலே பிரியமுள்ள தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். Amen. ஆமென். And he will give you favor.
அவர் நமக்கு அவர் காருண்யத்தை அவர் நமக்கு நன்மையை தயவை அவர் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். He will give you favor. அவர் நமக்கு நன்மையை தயவை நமக்கு கொடுக்கிறார். God will give me favor. எனக்கு கர்த்தர் தயை செய்வார். That is what the Bible says. He will surround us with favor. நம்மை அவர் நன்மையினால் அவர் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறார். தயவினால் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறார். In spite of, you see, our situation, we need to believe that God is surrounding us with favor. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படியாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய நன்மை, கர்த்தர் அவருடைய தயவு நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது. Believe that. அதை விசுவாசிப்போம். Third verse. மூன்றாவது வசனம் Romans 8:31. ரோமர் 8:31. I am going to just give you these three verses and conclude this day. இந்த மூன்று வசனங்களை பார்த்து நாம் முடிப்போம். And you need to continue to read it again and again. நாம் திரும்பமாக இந்த வசனங்களை நாம் தியானிப்போம், படிப்போம். Hallelujah. See, if God is for us, who can be against us? கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? Amen. Amen. If God is for me, கர்த்தர் எனக்காக இருக்கும் பொழுது then who can be against me? அப்பொழுது எனக்கு எதிராக யார் இருக்க முடியும்? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. See, many times அநேக முறைகள் we see the people மக்களை நாம் பார்க்கிறோம். as, you see, we see them as our opponents and we think they are so big. நம்முடைய எதிராளிகளாக அவர் மிகவும் பெரிதாக நாம் பார்க்கிறோம். And we think that they will somehow, you see, maybe wipe our job, they will wipe our fortune and so much things like that. அவர்கள் நம்முடைய வேலைக்கு அவர்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி நமக்கு எதிராக எழும்புவார்கள் என்று சொல்லி நாம் யோசிக்கிறோம். But I want you to be careful with this one thought. இந்த ஒரு நினைவை நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இந்த நினைவிலே இருப்போம். கர்த்தர் என் பட்சத்தில் எனக்காக இருக்கிறார். And who can be against me? எனக்கு எதிராக யார் இருக்க முடியும்? Amen. Amen. Bible gives this as an open challenge. இதை வேதம் ஒரு சவாலாக கூறுகிறது. Many time believers are not, you see, maintaining the righteous standard. அநேக முறை விசுவாசிகள் அந்த நீதியின் காரியத்திலே அவர்கள் நடக்கிறதில்லை. And that is the reason. எனவேதான், you see, they fear. பயப்படுகிறார்கள். But I want to tell you this evening time. ஆனால் இந்த சாயங்கால வேளையிலே கூற விரும்புகிறேன். Be sure that God is for you. கர்த்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் என்பதிலே நிச்சயமாக இருங்கள். Be sure that God is for you. கர்த்தர் உங்களுக்காக இருக்கிறார் என்பதிலே நம்பிக்கையாய் நிச்சயமாய் இருங்கள். No man will be able to stand up against you. எந்த மனிதனும் உங்களுக்கு எதிராக நிற்க முடியாது. This is nothing but the same word that Moses gave to Joshua. மோசே யோசுவாவுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தமாக இது இருக்கிறது. Same word, same இதே வார்த்தை. See, when God spoke to Joshua through Moses, கர்த்தர் மோசேயின் மூலமாக யோசுவாவினிடத்திலே பேசின பொழுது, he said, no one will be able to stand up against you all the days of your life. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் யாரும் உனக்கு எதிராக எழும்புவதில்லை என்று சொல்லி கர்த்தர் கூறினார். You know, in the New Testament, why it is repeated? புதிய ஏற்பாட்டிலே இது ஏன் திரும்பமாக கூறப்படுகிறது? Devil is going to work only through human beings. சத்ருவானவன் அவன் மனிதர்கள் மூலமாக தான் கிரியை செய்கிறான். Without any reason people will be angry with you. எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் மக்கள் உங்கள் மேல் கோபப்படுவார்கள். Without any reason people will be jealous over you. எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் மக்கள் உங்கள் மீது அவர்கள் பொறாமையா இருப்பார்கள். Without any reason, you see, people will see that you are the children of God and they will get fret against you. நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்கள் எரிச்சல் அடைவார்கள். See, all these things will happen. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும். And God knows all these things will happen to you. இவைகள் எல்லாம் நமக்கு நடக்கும் என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். And that is the reason he sent his word. எனவேதான் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பினார். I am for you. நான் உங்களுக்காக இருக்கும்போது who can be against you? யார் உங்களுக்கு எதிராக இருப்பார்? Hallelujah. Hallelujah. As we celebrate this Independence Day, this should be the cry of the church. நாம் இந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிற இந்த வேளையிலே இது சபையினுடைய அழுகையாக இருக்க வேண்டும். அழைப்பாக வெற்றியின் குரலாக இருக்க வேண்டும்.
You see, because people say this will happen, that will happen. இது நடக்கும் அது நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள். Whatever may happen, என்ன நடந்தாலும் if God is for us, கர்த்தர் நமக்காக இருக்கும்போது nobody can be against us. நமக்கு எதிராக யாரும் இருக்க முடியாது. We must learn to claim it even as a church in this land. சபையாக நாம் இந்த தேசத்திலே இதை நாம் அறிக்கையிட்டு நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. ஆமென். God is for us. கர்த்தர் என் பட்சத்திலே இருக்கிறார். Nobody can be against me. யாரும் எனக்கு எதிராக இருக்க முடியாது. Every weapon that is formed against me will எனக்கு fail. எனக்கு எதிராக எழும்பும் எல்லா ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். Amen. ஆமென். Because that is the promise. ஏனென்றால் அதுவே வாக்குத்தத்தமாக It இருக்கிறது. is like a title deed. Bible is a title deed from the Lord. கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த அவர் நமக்கென்று கொடுத்த ஒரு சான்று பத்திரமாக இது இருக்கிறது. Hallelujah. No one will be able to be against us. நமக்கு எதிராக யாரும் நிற்க முடியாது. This can there be a better prophecy than this promises? இந்த வாக்குத்தத்தத்தை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமான வாக்குத்தத்தங்கள் தீர்க்க தரிசனம் இருக்க முடியுமா? We don't need that. God's word is sufficient. கர்த்தருடைய வார்த்தையே அதுவே நமக்கு போதுமானதாக. In the beginning was the word, and the word was with God, and that word was God. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. And today that word is working for us. இந்த நாளிலே அந்த வார்த்தையானது நமக்காக கிரியை செய்கிறது. And that word is life. அந்த வார்த்தையே ஜீவனாக இருக்கிறது. And that word is telling அந்த வார்த்தையானது கூறுகிறது, the Lord, the Almighty God will bless us. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். And he will surround us with this favor. அவர் தன்னுடைய காருண்யத்தினாலே நம்மை சூழ்ந்து கொள்வார். And that word is telling, அந்த வார்த்தையானது கூறுகிறது, if I am for you, then no one will be able to stand up against you. Jesus is telling that. நான் உங்கள் பட்சத்திலே இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எதிராக யாரும் எழும்ப முடியாது என்று சொல்லி இயேசு கூறுகிறார். Today, this evening, இந்த சாயங்கால வேளையிலே how many of us will boldly lift our hands and say, நாம் எத்தனை பேர் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் தைரியமாக சொல்லுவோம், Jesus is on my side. இயேசு என் பட்சத்திலே இருக்கிறார். Jesus is on my side. இயேசு என் பட்சத்திலே No இருக்கிறார். man will be able to do anything. எந்த மனிதனும் எனக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய முடியாது. Not only now. இப்பொழுது மாத்திரமல்ல, Keep confessing. தொடர்ந்து நாம் அறிக்கையிடுவோம். Every time you face fear in your life, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பயத்தை சந்திக்கும் பொழுது, every time you face challenges from this world, இந்த உலகத்திலே சவால்களை சந்திக்கும் போது say, நாம் சொல்லுவோம், God is for me. கர்த்தர் என் பட்சத்திலே இருக்கிறார். Who can be against me? எனக்கு எதிராக யார் இருக்க முடியும்? Who can be against me? எனக்கு எதிராக யார் இருக்க முடியும்? Who can be against me? எனக்கு எதிராக யார் இருக்க முடியும்? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. You will be able to do everything in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்ய கர்த்தர் கிருபை தருவார். Because he will strengthen you. ஏனென்றால் அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Amen. The other day when we were coming down the street, we were walking down the street. தெருவிலே நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது, As we are entering our home, வீட்டிற்குள்ளாக வரும்பொழுது one girl from other faith came in. ஒரு இளம் பெண் அந்த மகள் வந்தாள். She belongs to other faith. She is not a Christian. அவர் கிறிஸ்தவர் அல்ல. And I knew her dad. He was அவருடைய தகப்பனாரை நான் அறிந்திருக்கிறேன். அதிக வருடங்களாக இங்கே இருக்கிறார்கள். They are our neighbors. அவர்கள் எங்களுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். No, not இதே தெருவிலே வசிக்கிறார்கள். And I know that man, and he was affected by heart disease, and then he was affected by a kind of paralytic attack, maybe stroke. அவருக்கு ஹார்ட் டிசீஸ், அதாவது இருதய நோய் வந்தது. அதன் பின்பாக Parkinson's or whatever it is, something connected with his brain. And you know what happened? என்ன நடந்தது? One day I was just going, and as husband and wife, they were struggling to walk and trying to go inside their house. ஒரு நாள் நான் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் கணவன் மனைவியாக அந்த வீட்டிற்குள்ளாக செல்வதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள். It was accidental. They saw me and I saw them. நான் அவர்களை பார்த்தேன், அவர்களும் என்னை பார்த்தார்கள். I said, sir, nothing is going to happen to you, don't fear.
சார் உங்களுக்கு எதுவும் நடக்காது, நீங்க பயப்படாதீங்கன்னு சொன்னேன். And I said, you see, my God will be with you. என்னுடைய தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார். I just walked past. நான் I didn't சொல்லிவிட்டு நான் வந்து stop. விட்டேன். I was speaking and then walked past. நான் அப்படியே பேசிக்கொண்டே நான் எங்களுடைய வீட்டிற்குள்ளாக வந்து And விட்டேன். this happened maybe around 2 years before. 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்தது. And that girl that day she came and said, அந்த மகளானவள் அவர் அந்த நாளிலே வந்து இப்படியாக கூறினாள். she said, uncle, why are you parking your car here and there? அங்கிள், உங்க காரை நீங்க இங்க அங்கேயும் இங்கேயும் ஏன் நிறுத்துறீங்க? You just park your car before our house. எங்களுடைய வீட்டுக்கு முன்பாக காரை நிறுத்துங்கள். You know, uncle, what happened? என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா அங்கிள் உங்களுக்கு? The day you said, நீங்க சொன்ன அந்த நாளிலே I didn't see that, my dad said. நான் அத பார்க்கல, ஆனா எங்க அப்பா சொன்னாங்க. I'm telling the same word what she used. அந்த மகள் சொன்ன வார்த்தைகளை நான் கூறுகிறேன். எங்க அப்பா பூஸ்ட் குடிச்ச மாதிரி அன்னையில இருந்து ஆயிட்டார். அன்னையில இருந்து அவர் எழுச்சி இப்ப நல்லா நடக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. For 2 years. 2 வருடங்கள். I want to tell you one thing. ஒரு காரியத்தை சொல்ல The Lord விரும்புகிறேன். whom you serve will never leave you. நாம் சேவிக்கிற தேவன் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். See, when you bless your people, bless the people, நாம் மக்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது they are blessed. அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். How much you know God loves you. நம்மை கர்த்தர் எவ்வளவாக நேசிக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா? She literally said, you see, wow, my dad's life, you see, it's because of you. I said, no ma, it is God, not me. அங்கிள், உங்களால தான் அப்படின்னு அந்த மகன் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், என்னால இல்லமா, அது கர்த்தர்னால தான் இப்படியாக இருந்து உங்களுடைய அப்பாவுடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்கிறது என்று சொல்லி. Hallelujah. I want to tell you this morning, evening time. இந்த சாயங்கால வேளையில கூற விரும்புகிறேன், If God is for you, கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்திலே இருக்கும் பொழுது who can be against you? யார் எதிராக இருக்க முடியும்? Hallelujah. Hallelujah. God will bless you. கர்த்தர் உங்களை He will ஆசீர்வதிப்பார். encampeth around you with his favor. அவர் காருண்யம் என்னும் கேடகத்தினாலோ உங்களை சூழ்ந்து கொள்வார். And you will be able to do all things through Christ who gives you strength. உங்களுக்கு பலத்தை கொடுக்கிற கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீர் எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் செய்ய கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபை செய்வார். 15 weeks over. 15 வாரங்கள் முடிந்து விட்டது. And maybe the last week of this month I will conclude everything. All the promises. Be prepared when you come for the 4th Sunday evening service. Prepare to stay back. I'm not going to hold you, but you see, I'll just round it up. All the 15 promises. கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்கால வேளையில வரும் பொழுது நாம் 15 வாக்குத்தத்தங்களையும் எல்லாவற்றையும் நாம் முற்றிலுமாக பார்த்து நாம் முடிப்போம். How many of you have noted all these 15 promises? 15 வாக்குத்தத்தங்களையும் எத்தனை பேர் குறித்து வைத்திருக்கிறோம்? Keep reading it. அதை தொடர்ந்து நாம் வாசிப்போம். Keep confessing it. அதை அறிக்கையிடுவோம். See, in the Bible there are more than 5,674 plus promises. வேதத்திலே 5674 வாக்குத்தத்தங்களுக்கு மேலாக இருக்கிறது. I just picked 15 out of that. அதிலிருந்து 15 வாக்குத்தத்தங்களை நாம் பார்க்கிறோம். So that you will not forget it. இவைகளை நாம் மறக்காமல் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. I will call this as a life support system. இது நம்முடைய வாழ்க்கையை தாங்குகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் கூப்பிடுவேன். So always keep reading it. தொடர்ந்து வார்த்தையை நாம் வாசிப்போம். And maybe you underline these verses in your Bible. நம்முடைய வேதத்திலே இதையெல்லாம் நாம் கோடிட்டு வைத்துக் கொள்வோம். Maybe if you have a mobile and you have a notes or an app, you see, you type all these verses and keep reading it. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு ஒருவேளை நம்முடைய ஃபோன்ல ஒரு ஆப் இருக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம அதில் வச்சுட்டு நம்ம தொடர்ந்து அதை வாசித்து கொண்டு இருப்போம். Power from that verse. அந்த வார்த்தையின் வல்லமை it will come from it will rise and it will come inside of you. அது எழும்பி நமக்குள்ளாக அது கடந்து வரும். I am living because of the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே நான் ஜீவிக்கிறேன். You are living because of the word of God. நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே ஜீவிக்கிறீர்கள். I am living because of the spirit of God. நான் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே நான் ஜீவிக்கிறேன். You are living because of the spirit of God. நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியினாலே ஜீவிக்கிறீர்கள். Jesus said every word that I speak is a spirit and they gives life. இயேசு சொன்னார், நான் கூறுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அது ஆவியாக இருக்கிறது, அது உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது.
Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Let's continue to read the word. தொடர்ந்து நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிப்போம். It is not a religious book. இது ஏதோ மத சார்ந்த ஒரு புத்தகம் அல்ல. It is a life-giving book. இது ஜீவனை கொடுக்கிற புத்தகமாக இருக்கிறது. Keep reading it. அதை நாம் வாசிப்போம். You read it in this form. இதை இப்படியாக புத்தக வடிவிலே வாசிக்கலாம். Or you read it in an electronic form. இல்லை என்றால் இப்படியாக எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல வாசிக்கலாம். Word is a word that God had spoken. வார்த்தையானது கர்த்தர் பேசினதாக இருக்கிறது. And it gives life. அது ஜீவனை கொடுக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Shall we just stand two of it this evening? இந்த சாயங்கால வேளையிலே நாம் எழும்பி நிற்போம். And God will be with you. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார். Father, we just thank thee this evening time. கர்த்தாவே இந்த சாயங்கால வேளையிலே உமக்கு நன்றி. And Lord, we thank you for your words are strength to us, O God. உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு பலனை கொடுக்கிறது, அதற்காக உமக்கு நன்றி. We live because of your word. உம்முடைய வார்த்தையினாலே நாங்கள் And ஜீவிக்கிறோம். we triumph in this world because of your word. இயேசுவே இந்த உலகத்திலே இந்த வார்த்தையினாலே நாங்கள் வெற்றி சிறக்கிறோம். And give us grace எங்களுக்கு கிருபை தாரும். to let this word dwell in us richly, Father. இந்த வார்த்தையானது எங்களுக்குள்ளாக கர்த்தாவே இயேசுவே அது இன்னும் அதிகமாக அது எங்களுக்குள்ளாக இருந்து அரசாளுவதாக ஜீவிப்பதாக. That's very important, Lord. இயேசுவே அது மிகவும் முக்கியமானது. Give us grace. எங்களுக்கு கிருபை தாரும். We will be the people. இயேசுவே நாங்கள் We will be able to shake this world. இந்த உலகத்தை அசைக்கிற மக்களாக And Lord, இருப்போம். only when we eat your word, உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது மாத்திரமே then we will receive our strength. அப்பொழுது எங்களுடைய பலனை நாங்கள் Give பெற்றுக்கொள்வோம். us, Lord, the grace. எங்களுக்கு கிருபை தாரும் From தேவனே. the eldest to the youngest in this congregation, பெரியோர்ல இருந்து சிறியோர் மட்டுமே இந்த And the- கர்த்தாவே இயேசுவே சபையிலே and the people who are right now seeing it through live streaming, இயேசுவே இதை கர்த்தாவே நேரடியாக லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல or பார்க்கிற the people who ஒவ்வொருவருக்கும் will see it through YouTube at any point of their lifetime. இயேசுவே தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே யூடியூப் மூலமாக அவர்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் And I command in Jesus' name, இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் the கட்டளையிடுகிறேன். word that was from the beginning, ஆதியிலிருந்தே இருந்த வார்த்தையானது and the word that was God with God, and the word that was God, தேவனோடு கூட இருந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்த வார்த்தை, and that word that had become flesh in Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக மாம்சமான அந்த வார்த்தை, let it bring, Lord, let the word bring life to every one of us, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த வார்த்தையானது ஜீவனை to கொண்டு the வருவதாக, speaker and to the hearer. பேசுகிறவர்களுக்கும் கேட்பவர்களுக்கும். And Lord, that we shall live the life by your strength. இயேசுவே உம்முடைய பலத்தை கொண்டு நாங்கள் ஜீவிக்கத்தக்கதாக We thank you. உமக்கு நன்றி. We praise you. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே We bless பிதாவே. this week. இந்த வார்த்தையை Every ஆசீர்வதிக்கிறோம். going out and every coming in be blessed. இயேசுவே போகையும் வருகையும் We bless ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக. our nation as we celebrate the Independence Day. இயேசுவே இந்த சுதந்திர தினத்தை நாங்கள் கொண்டாடுகிற இந்த வாரத்திலே எங்களுடைய இந்திய தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறோம். We thank you, Lord. உமக்கு நன்றி இயேசுவே. Give you the glory. உமக்கே மகிமை செலுத்துகிறோம். Lord, in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே. Let the church say, சபையானது ஆமென் என்று நாம் சொல்லுவோம். Amen. நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் நம் ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆமென். ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. அவர் என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் மிருகங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாக என் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஆமென்.